Esselamu Aleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed seyyidina ve meded ya Resulullah, meded ya ashabi Resulullah, meded ya meşayihna, meded ya Mevlana inşallah fazla selam, meded ya inşallah nazır hakkan destur. Tarikatuna as-suhba vel hayru fil cemiyye. Yaptığımız işlere dikkat etmek lazım. Boşa gitmesin. Devamlı Allah'ı hatırlayacaksın. Allah'ın istediği gibi yaşayacaksın. Öyle olunca bütün işlerin hem hayır olur, hem Allah'ın rızasına nail olduktan sonra hepsi ibadet sayılır. Nefsine kapılma. En büyük düşman nefistir. Efendimiz, Peygamber Efendimiz diyor, bir adamı sevdin mi, sev ama öyle aşırı sevme. Aşırı sevip de bütün sırlarını verme diyor. Bütün bildiklerini o insana teslim etme. Sana bir gün düşman olabilir, zarar gelebilir sana ondan. Yani tedbiri elden bırakma diyor. Çoğu zaman Peygamber Efendimiz bazı şeyler, mesela bir yapılacak şey, savaş falan varsa kimseye söylemezdi. Daha Medine'den çıkıp birkaç gün gittikten sonra bakarlar sahabeler ters yöne gidiyor. Peygamber Efendimiz kimse bozmasın diye, bu sır fazla olunca bozulur. Onun için sen de nefsine, en büyük düşman zaten nefsindir. Güvenip de ona tabi olma, her şeyi söyleme. Nefis, yani güvenme, ben iyi oldum, nefsim tamamdır, ben her şeyi güvenebilirim nefsime deme. Nefis çünkü hemen serbest bıraktın mı dayanamaz, eski haline döner. Şeyh Efendi güzel bir hikaye anlatırdı bu mesele için. Bir çiftlikte merkep vardı, eşek vardı, köpek, kedi, horoz, birkaç tane hayvan böyle varmış. Biraz çiftlik sahibi de zalimmiş, eziyet veriyor hayvanlara. Bunlar kalkmışlar, anlaşmışlar. Bir gün kaçalım, biz gidelim. Rahat rahat yaşayabiliriz bir başka yerde. Zaten her taraf yemeyecek dolu. Bu adamın yanında durmaya gerek yok demişler. Hep beraber kaçmışlar. Şimdi dağ tepe uzağa gitmişler. Bu çiftlik sahibi de görünce çiftçi bakmış, bunlar kaçmış. Allah Allah, nereye gitti buna, biri mi çaldı, ne oldu diye şaşırmış. Oraya buraya bakarken bunlar epeyce gitmişler. Uzaklaşmışlar çiftlikten. Başlamış
Yani ses çıkarmayın demişler. Sesimizi duyarsa hemen gelip bizi bulur, gene geri götürür yerimize diye. Ses çıkarmıyorlar tabi. Bir haşamın huzur eşek alışkın yani bağırır, anırır derler. En kötü ses eşek sesi diyor Kur'an-ı Kerim'de de. Onları da müşriklerin sesine benzetirler. Ses çok sık çıkar. Ortalığı kaynatır. Bir bağırmaya başladı mı 10 kilometre öteden duyarsın kendisini. Dersin ama ne kadar mühim bir şey dersin. Halbuki hiçbir ehemmiyeti yok. Bir gitmişler, eşek başlamış, ya biraz anıracağım ben demiş. Aman demişler, anırırsan hemen gelip bulur bizi. Aman sakın ha. Tamam, nefsini tutmuş. Gene bir epeyce gitmiş, birkaç defa daha gitmiş. Gene demiş, dayanamıyorum demiş. Ben başlayacağım, anıracağım gene. Zor bela susturmuşlar rica-i minnet. Gene gitmiş, en sonunda dayanamamış, dayanamıyorum demiş. Başlamış, avazı çıktığı kadar andırmaya. Dağlar, tepeler çınlamış. Adam hemen duymuş mu gelip yakalarını yapışmış, alıp götürmüş. İşte nefsine dayanamaz çoğu insan. 1, 2, 3 namaz kılar, oruç tutar, bazı insanlar var böyle tövbe ettim diyorlar. Ondan sonra ya biraz olsun şey yapalım derken gene eski hallerine dönerler. Ona dikkat etsinler ki nefislerine güvenmesinler. Nefis devamlı anırmayı sever. Kötü huyları sever. Onun için ona fazla yüz vermeyeceksiniz. Emniyet olmayacak ona. Dikkat edin. Today we speak about our ego. Ego, it is enemy, and you can train it and to be your servant. So Prophet sallallahu alaihi wasallam was saying to be careful to when you love somebody, you must love him normal people, of course, not beloved people for Allah. If you many friend, they are, when they love each other, everything they say together to themselves, secret and everything, too much loving. Prophet sallallahu alaihi wasallam, don't be like this. You must be normal, not with moderation. Moderation. If you hate somebody, you must also don't hate him too much, because he said, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, when maybe this was your friend, sometimes he can become enemy for you, and he know everything for you. He harming you more than enemy. And for enemy, maybe you be too much enemy for him. Sometimes coming friend for you, so you'll be very sorry to make this bad thing for him. You must be careful, and to not say your secret to everybody. And when you want to do something, you must know this. Because if it is coming out of you, become not secret.
quickly spread. Prophet ﷺ, when he want to go to war or to some place, he wasn't saying to Sahaba where he is going. He just say, you prepare yourself, we are going. And when after going 3 miles, 10 miles away from Medina, he was going to opposite side of where he want to go. After he going turning to go where he want. This is teaching for us. You must be careful, especially from your ego. You must be not too much friend with him, not too much be to give your secret to your ego. Must be every time, because ego, like Maulana, he was telling one story, little bit funny. It is like donkey. Sometimes there was farm and many animal inside. Especially there was donkey and dog and other like goat or something like this. And the farmer, he was tough for them, and they said, we are fed up from this man, so we must run away from this farm. Outside we are eating grass, we can find everything, no need to be with this man to make us tired and beat us. So they agreed to go away. Altogether they go away, but they said to themselves, this man, he will know where us. Don't shout, don't make any voice. So everybody said yes. They was going very far from farm, and farmer was looking for them. He couldn't find, because no voice, nothing. After many miles, donkey, they are shouting very bad. And what, barking? Braying. So he said, I must bray. He said, don't do this. It is very bad. We cannot. He quickly can find us. And in Quran, Allah said the worst voice, donkey voice. And it is giving big voice, but only not nice, and giving bad thing. And it is like unbeliever. They're making big voice, but they know nothing good from them. He said, okay, I am happy now, no need to make this voice. After a little bit, maybe 3 to 4 hours, he said, I must pray and shout. They said, no, please, we're begging you. He said, okay, but after 2 hours, he said, I cannot manage anymore. Beginning with the highest voice. The mountain was shaking and making echo. So farm man come quickly, take them away again to where they was. This is many people, they cannot once, 2, 3 for their ego, they can stop their ego. After little bit from here, little bit from finish again. After they be regretted. After again they said we want to make this like this, but we must be careful
to not be like give us our ego this chance. We must to go away from this dunya and the bad ego and shaitan, to go away from this, go to nice place, inshallah. When you go away from this like zalim, oppressor farmer, it is like oppressor farmer, this shaitan. He make every time oppressor for us, for people, but if you are free from him, you'll be happy, inshallah. ومن الله التوفيق. الفاتحة.